7, we're ready to go. We're ready? Okay. All right, we are here today with world champion David Dadikyan. David, it's great to be here. How are you feeling today? Как ты себя чувствуешь? Есть хочется, пить хочется, много гоняю, а так нормально после весогонки лучше будет. He said, I want to drink, I want to eat, I have still weight to cut. After weight cut, I'll feel much better. Okay, yeah, so weigh-in is tomorrow morning. How is your weight now? Сколько тебе вес сейчас? Осталось скинуть 30 килограмма, категория 105. He needs to cut 3 kilos to get to 105. Okay, okay. Скидываю 120, 119, ладно. And he's 119. cutting from, he started at 112. 112. Yeah. Okay, that's good. Yeah, no problem. Yeah. How do you feel about the match? How do you feel about Oleg Petrenko? Как ты чувствуешь за матча, как ты чувствуешь по своему сопернику, Олег Петренко? Олег силен, очень силен, я видел, как он борется, но Джон нам один раз показал, как возможно его немножко побороть и вытащить из его угла. Да, давайте не забывайте об этом. А так, в целом, я себя хорошо чувствую, форма хорошая, слава богу, ничего не болит. А завтра, послезавтра покажем. He said, first, like he said, thanks to God, I feel very good. My form is very, very well. I feel very strong. Oleg Petrenko is very, very strong, but John Brzenk showed us something, and he showed us the way, and that's the way. So you think you can do the same as John Brzenk did with the top roll? Ты думаешь, что можешь сделать то, что Джон сделал с попробом? Как Джон, мне кажется, никто не сможет делать. Джон есть Джон, но я постараюсь сделать свое. И от всяких поединков я тоже забираю для себя что-то, там вижу какие-то сильные, слабые стороны. Слава богу, у меня есть своя корона движения, что я планирую делать. Да, там я борюсь в крюк, а там буду импровизировать, как пойдет. He said that, well, no one can do it like a John, but I can do a little bit of my own version. From every match, I learned something about myself, where I'm strong, where I'm weak. I know where is my best move, and it's on the inside. And I think I'm going to go through my best move, and then I'm going to improvise and do what is necessary to win. It's very good. Watching you over the last while, there have been some really beautiful stand-up matches. The way that you dealt with Todd Hutchings, you made it look very, very easy, and the way you completely destroyed Irakli Zerkishvili, clearly, it puts you in a great place coming into this match. How did you feel about those two matches? Мы видели последние два матча твоих, ты почти уничтожил Иракли Зеркашвили, очень хорошо сделал работу с Тодом Хатчингсом. Как ты себя чувствуешь после этих двух матчей? Лучше, мне кажется, да, там я больше тренируюсь на весах, поэтому я мало борюсь, поэтому я понимаю, как я прогрессирую. Если вот так сравнивать с этими поединками, то, что я делал с Тодом Хатчингсом, сейчас веса по проценту, не знаю, но намного больше стали. Веса я прям начал поднимать побольше, чем когда я поднимал с Тодом Хатчингсом. А так вот, да, чувствую, что лучше форма стала. He said, comparing those two matches, what I feel now, he said arm muscles a little bit less, he works on weights a lot more, and his weights have gone up. He doesn't know percentage-wise, but a lot, on all the moves, on everything. So he feels like he gained a lot of strength in that one coming into this one. We just sat down with Oleg just a few minutes ago, and he was very confident, very strong. He talked about the history that you guys have. He talked about how you met at Zalati Tour, how you used to pull in the juniors, and he indicated that he had a winning record against you. Does any of that, combined with his last win against Kurdi Gali, concern you? Мы только что говорили о Олеге Петренко, да, и Деван спросил по будущему, что-то будущего. Будущее. Потом что будет? Не, В прошлом. В прошлом, как вы боролись на Златий тур, да, и он сказал, он чувствует себя хорошо по вот то, что было, да. Думаешь, это будет иметь какие-то значения? Я знаю, это было на левом рукой. Смотри, это когда был? Это был 19-й год. Прошло 5-6 лет. И раскроем карты. Я тогда выступал на чемпионате мира, и они тоже с чемпионата мира прошло всего лишь там месяц, я выступил там на левую руку,
и я гонял 95. Я 14 килограмм гонял, очень много. 95 не была моя весовая категория. Вот Олег меня выиграл, вопросов нет. Сильный очень на левой руке. Но времена меняются. 5 лет прошло, ты представляешь, как много что поменялось. Поэтому, тем более, правая рука, да, может быть, не моя сильная, левая у меня сильная рука, а правая, ну, вообще стала другой рукой. Поэтому я уверен, а этот поединок вообще ничего не означает. Года идут, люди за 3-4 месяца меняют и проигрывают и выигрывают. Как бы, поэтому это не имеет никакого значения. А насчет Ангарбаева, что там было? Я забыл уже. Ну ладно. Ладно, потом. He said it's been 5 years since they met, and everything changes. He said you can change in months, not just in 5 years. He said his right arm is completely different arm than it was before, so it gives him confidence. He feels like completely different arm wrestler. Also, he said he competed there in '95. He was cutting down, and he was just competing in Worlds, and then cutting down 14 kilos to go there. He said he didn't feel like himself at all, so he feels very confident in this one. You have a history with him. How do you feel about him as a person outside of just as a competitor? Do you know him? Are you guys friends, or are you rivals? Ты знаешь Олега, общаетесь вообще, Виталий? Да, отлично. Вот с Олегом хорошее общение, уважительное, как со всеми спортсменами. Вот, как бы ничего, кроме спортивного интереса нет. Просто дружба сейчас. В субботу вечером поборемся и опять дружба. Кроме дружбы у нас ничего нет. He said we have respectful friendship, like with all arm wrestlers. He said we talk. There's no bad blood between us. There's nothing else. We're friends. We're gonna have a match, and then we're still gonna stay friends. Originally from Armenia, where are you living now? Ты из Армении, Yes. сейчас живешь в Москве, да? Но живу, работаю, живу, тренируюсь в Москве. He Yes. lives, trains in Moscow. Там просто тренировок лучше у меня получается, и я работаю фитнес-тренером там. И там моя работа основная, поэтому я и в Москве живу. He said I have better training there, and he works as a fitness coach. So I've heard stories my whole arm wrestling career about arm wrestling in Moscow. How great it is, how many competitors, how many teams there are. You get to train with all these people. I'm so curious about your training with Dennis, and how is Dennis? как Денис? Ты работал сейчас с Денисом или не получилось? За эту подготовку я, наверное, поборолся раза 2-3, если честно. Но как отменился поединок с Эрмесом у Дениса, ну, из-за проблемы здоровья, им надо там оперировать, там, пояс надо менять, да, бедро надо менять. Он сейчас в отдыхе, поэтому мой тренировочный процесс был такой более силовой, с железом я работал, не боролся. А так мы с Денисом, вот этот зал, который вы видите, мы там тренируемся как бы почти раз в неделю точно вместе, вот, когда уже идет такая тренировочный лагерь. Раз в неделю точно тренируемся вместе, боремся, отрабатываем, что там делаем. Вот. А так в основном могут там разные проходить у нас тренировки, но день борьбы у нас один, и мы всегда боремся вместе. He said in this preparation he sadly got to pull Dennis maybe two or three times. When his match with Hermes got cancelled, he was saving himself, so he stopped training. So this is why he was doing more weight training than anything else. But before that, the gym that you see on videos, that's the gym where he trains. And he said at least once a week we do practice on a table with Dennis. This was like usually they're doing it for years. Просто рука Дениса стоит, я как всегда говорю, один большой тренажерный зал. А у него рука настолько мясистая, что как бы борясь с ним, там раз, два, там месяц, берешь обычную руку, ты вот что не чувствуешь. Ты берешь вот так, а потом берешь обычного человека вот так. И как бы это больше. He said training with Dennis is like a whole gym. You're training with a whole gym. If you pull with him, then you pull with some normal humans. You feel like everyone feels easy. Yeah. Because, like you said, you pull with him like this, and everyone else is like this. Yeah, that must be amazing to train with Dennis. Do you expect that Dennis will return? Денис возвращаться будет, как ты думаешь? Да, мне кажется, там просто проблемы со здоровьем. Он же был стронгменом, мне кажется, это все, что оттуда пришло, как он рассказывает, там же огромные веса, тяжелые нагрузки. Мне кажется, он залечит ногу, бедро, дай бог ему здоровья, восстановится. Конечно,
вернется, он не намерен останавливаться, поэтому ожидаю. He believes he will come back. He believes all these injuries are from his strongman days, like the big hip problems. And right now, it's just his health. It's his health. If he gets healthy, he will be back. He, like David said, he doesn't want to stop. He's not going to stop. So, yeah. David, I've noticed you have a tattoo of Olympic rings. У меня есть татуировка Олимпийской игры. Да, есть. Yeah. What is the significance? Почему? Я был профессиональным дзюдоистом, я был членом сборной команды Армении, национальной Армении. Я 10 лет занимался дзюдо, я учился в колледже, Государственный колледж Олимпийского резерва. Мы там жили, учились, тренировались, почти всю жизнь я там жил, как бы, и была цель, как бы, попасть на Олимпийские игры, потому что я никогда не думал, что я перейду в арм. Я занимался дзюдо, к сожалению, получил травму спины, грыжа у меня, и я не мог больше продолжить, а надо было чем-то заняться. И перешел в арм. So he used to do judo on a very high professional level. He was living in Armenia, like if I'm correct, in a school like in reserve for Olympics. So all they do is learn, train, and prepare, right? And then he sustained a back injury, which didn't allow him. He didn't think he would ever go to arm wrestling, but he got this injury, and he still wanted to compete and continue, and he went to arm wrestling. But professional judo in Armenian national team. Wow, very cool, very cool. But so now no more judo. And how many years ago? So were you arm wrestling when you did judo? Когда ты делал дзюдо, ты тоже армрестлингом занимался? Да, у меня в моем городе был зал, ну, подвальная качалка была. Там есть вот эти ослы, которые там гиперэкстензию делают, старые советские. И на них мы всегда боролись. Как бы не зная, что делать, не было специалиста, но мы всегда боролись. И у меня во время дзюдо он тоже был дзюдо, канаты поднимались всегда. Из-за этого руки были сильные. Да. И там дзюдо ты все время тянешь, и вот тянешь движение здесь сильно. И вот так, как бы я боролся, в школе боролся, в армии боролся, везде боролся, у меня получалось. Как бы, когда я бросил дзюдо, у меня получилась травма, получилось так, что через 7 месяцев был чемпионат Европы. Я до этого понимал, что это такое, я как бы знал, но мне немножко поставили технику, мне как бы помогли ребята там из Армении, да, там потренировали немножко, и я буквально через 7-8 месяцев выиграл чемпионат Европы, через год мир. Как бы я понимал, что это такое, но не углублялся, потому что я был в сборной Армении по дзюдо. So in a city where he was living, there was like a small gym in a basement, and he said on the tables where you do like hyperextensions for the back, that's what they used to arm wrestle. Okay. So he said I arm wrestled in high school, in primary school, also in army, and then when he got an injury, he kind of found out that there's arm wrestling, and some guys helped him with tips and techniques and everything. 7 months later, he won European Championship. Wow, and 7 months. And a year later, World Championship. Тогда мне было 17 лет. When he was 17 years old. Are you kidding me? Yeah. So that's juniors? Juniors. До That's 18 incredible. лет. Первая Европа мира я выиграл до 18 лет, джуниор. Потом Ютмен до 21. И уже тогда и боролся среди мужчин. And then he won under 21, and then he started competing with men in weight Wow. classes. Very impressive. Did you feel that your judo training helped? Yeah. He said because of I forgot, Yeah. he was doing like a lot of ropes and everything Right. else, and a lot of pulling motions, and he said that this was all natural to me. I just didn't have technique. That's what he had. Yes, I see. Знаешь, как было, допустим, там идет борьба, 5 поединков по 5 минут, и там 2 минуты отдыха. Ты поборолся, 5 минут борьба идет, и ты во время отдыха просто лазишь на канат, и твой отдых. Как бы и ты был и выносливым, и сильным, поэтому нормально боролся. He said like we would train like we would have to do 5-minute rounds and 5-minute rest. And while you do your rest, you have to climb a Oh, rope. good There's- rest. Yeah, good rest. And he said, Yeah. so at the end you're strong and you have great endurance. Wow. Okay. Yeah, very interesting. So the 105 kilo class is your class. You are the world champion in it. How do you see Oleg in the class? Is this the number 2 guy? Is this your main threat? Is he your main competitor? Ты сейчас чемпион до 105 килограмм, ты номер 1. Как ты чувствуешь? Олег номер 2 сейчас в категории от всех спортсменов, которые там. Я не хочу списывать Прудника со счетов. Я не знаю, какая у него форма, потому что знаю, что у него травма есть.
Но Прудник и Олег, вот мне кажется, они так рядом, близко друг друга. Но, наверное, Хатчингс, Ангарбаев, они реально спустились вниз. И мне кажется, да, Прудник именно наверху. Он единственный человек, кто реально заслуживал за титульный матч. Мне поставили сначала же Маргарин, потом мне сказали, я говорю, да, согласен, что Петренко, он достоин. Поэтому, да, я его вижу, он единственный человек, кто может сейчас бороться за титул. So he said also there's Prudnik, but I don't know what kind of shape is in, but I believe him and Oleg are very, very close. Then he believes Todd and Ongabayo kind of went down, and they're not at the top right now. But he believes he was supposed to pull Oleg Margarin before this, but Oleg Petrenko is well deserved in his opinion, and he is right now the guy that's in line. Yeah. It's interesting, Prudnik. Prudnik is interesting. He's been a champion for a long time, right around this weight. You completely destroyed Irakli just recently. How do you expect that the match with Prudnik and Irakli will go? And if he completely destroys Irakli, do you think that that'll be a good match for you? Сейчас будет Иракли против Прудника, да. Если Прудник вот опять так легко выиграет его, ты думаешь, это хороший матч для тебя, ты и Прудник, например, Да, почему и нет? будешь? Ну, я как бы сейчас особо не зацикливаюсь, наверное. Дай бог с Петриком поборемся. Наверное, мне больше интересно было бы Прудником побороться на левой руке. Вот, так как я ему проиграл по счету, но считать проигрышем я не считаю, честно говоря, потому что во время этого поединка я сломал лучевой и локтевой кость. Вот здесь два кости, да, правильно? И у меня оба кости были сломаны. И я продолжу бороться. Поэтому я считаю, что да, право было интересно, неплохо, но больше не держит, наверное, с Прудником на левой руке побороться, восстановить руку и вот на левой побороться с ним. He said that, yeah, why not? But I would love to pull him on the left arm. When we pulled on left arm, he broke both of his radius and ulna bones in What? his forearm. He Yeah, broke. Yes. yeah, What? both bones. Are you kidding me? Yeah. Like, so he broke During in the match, Are and you he kept fucking on kidding arm me? wrestling. Год назад, Yeah, вот 1 year когда ago. я с ним боролся, So he would у love меня to. был перелом. He believes he lost later because of this. Вот рука вот так висела просто, вот так настолько была опухшая, So the темная. bones broke in the match. Yeah. So Это было в матче, да? Год назад. Во матче. время матча там есть поединок, давай я тебе даже сейчас видео как хруст услышишь. И я после этого еще 2 поединка боролся с такой рукой. So that was round 3, Are you kidding? and he said you can hear it, and he's gonna show it. Listen. Просто внимательно просто послушай этот хруст. Press, really hard press from one Вот слышишь хруст? Вот этот, слышишь? really hard press from Oh shit! That's a broken arm. Yes. Two bones in the forearm. И вот рука у меня просто вот с этого положения, он уходит вот сюда, хрустит. Как бы я понимаю, ужасную боль. Ну, я характером не могу сдаться. Я понимаю, что надо было там остановиться, не продолжить, но после этого я еще продолжил 2 раунда. Вот сейчас пытаюсь залечить, не получается. Okay, okay. We learned something new. Wow. Okay, okay. So I didn't know this. So I'll tell you right now. So the left-hand match you had with Prudnik is one of my very favorite matches. I thought it was so close. And knowing now that you broke your arm in the 3rd round, you can hear it when it happened, and you continued and gave that fight. This totally, Insane. this is some very Mind-blowing. interesting information that guys, watch that match again. If you haven't watched the Put a Oleg- link in the description on this video. Go watch it. That's now a must rewatch. I've heard of people doing crazy stuff, but competing with a broken arm that's Удивлен просто. that's something new. Very impressive. Very impressive. Это началось с Морозова в 2022 году. Там я сломал первый раз свою руку, я там выигрывал 3-0. Во время 4-го поединка там сломался мой лучевой кость. Я год не выступал. Первый поединок после перелома был с Прудником. И там получается, сломал обе кости. И He said in a match versus Morozov, he broke his elbow bone. And then here he didn't compete, and then he competed. That was the first match back.
Там тоже был 3-0. Yeah, А and, раньше. and with Morozov, you also remember it was 3-0. 3-0. And it happened in round 4. Четвертого он получает травму. Yeah, in fourth round he got. И год восстанавливался. Это Because опять- I asked him, I said, how funny is it that you're the world champ with Yeah. right arm, not with left? Because Yeah. left has been his. Right. Right? Yeah. Yeah, very interesting. Wow, I had no idea. That's pretty You cool. guys don't miss this epic battle. This guy puts everything on the line, right? That is incredible. I just have a couple more questions. It's rare I get to talk to you. How do you define yourself? What are your strengths? What are your strengths as a champion? Где ты сильный как чемпион? В армии или в целом? В себе. Я хочу сказать, в ты спорте? сильный? В спорте? В спорте. Техника ты имеешь в виду? Или Не, как? ну вообще. Вот, например, какой Девон был как чемпион? Где он сильный? Как ты его видел? Где ты себя видишь как чемпион? Ну, техника, правильно я понимаю? Я просто хочу вопрос уловить. Это не так. Трудно переводит это. Мне кажется, если Ладно, хорошо углубиться где ты сильный? Где ты сильный? в вере и в духе, вот когда, знаешь, я, мне кажется, не очень генетически одаренный спортсмен, да, он там крепкий, но у меня маленькие пальцы, маленькая кисть пальцы, посмотри, какие у него. Но я человек верующий, верю в Бога Иисуса Христа. И верю в первую очередь, и в духе, то, что я не могу ломаться, не могу останавливаться. Вот что я достигал. He said, my strength is my faith and my willpower. He praises God and he said, like, just look at me. I don't have huge hands. I don't have everything. I'm not like built like some of these guys, but I don't see myself stopping. I cannot stop. Beautiful. Looking forward into the future, you are currently #1 ranked in the world at 105. You have a match coming up against Michael Todd not too long from now, just a few weeks, in Orlando, Florida, for the 115 kilo world title. Do you have any thoughts about that match coming up? У тебя будет матч с Майклом Тоддом. Думаешь об этом или что сейчас не думаешь об этом? Да я знаю, что это будет через месяц, получается. Ну, что-то планировать не планировать, потому что за месяц нельзя что-то менять. Это очень маленький срок. Дай бог я здесь выиграю, а там будем импровизировать. Я говорю, на морально-волевых будем вытаскивать. He said that, well, it's very short time, and after this match, he hopes he wins. And he said, I will go there and then I'll improvise. There's not a lot of time to change something in training, not a lot of things to add. So he's hoping to be in good shape and not too tired and have a good match there. That's very close. Very It's close. Very, very Very close. close. Там разница большая получается в весе. Представляешь, я сейчас скидываю 14 килограмм, потом надо это опять взять, набрать, ты такой водянистый весь, и вес будет не сухой. Надо поймать середину. He said the difference is I have to cut here weight and there I have to go back and up. He said it's not good because the weight that you're gonna gain is not gonna be like quality weight, right? It's gonna be a little bit dirty, a little bit more water. Yeah. So he said I need to find like a good middle ground for that. Interesting, interesting. Really big match, and we are only 2 days away. Do you have any final words to your opponent or to your fans back home? Можешь, хочешь что-то сказать своему сопернику и своим фанам? Удачи пожелаю всем. Пусть победит сильнейший. Так особо желать нечего сопернику. Я не говорю, что там победит сильнейший. Я приехал за победой. Кроме моей победы я ничего не вижу. По воле Бога все сделаю. Спасибо Девону, что пригласил. Всем удачи, добра. Поэтому по воле Бога все получится. He said, I wish him luck. I hope the strongest one wins. He said, there's nothing else to win. I came here to win. That's all I want. And if God is good enough, He's going to give me a victory. Incredible. Thank you so much for your time. It's going to be an incredible fight. 105 world title. I think all eyes are on this match. It's not the main event, but I think a lot of people think it should be. Can't wait. Best of luck. Can't wait to watch it on Saturday. Thank you for your time. Yeah. Thank you. Спасибо.